స్మార్ట్ లాక్ వెల్బెటా కంపెనీ నుంచి అన్నారు, కానీ ఇది వేరే ఏదో కంపెనీ ఉంది. ఇది నా ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. దీన్ని ఒకసారి చూద్దాం ఏమేమి ఇంట్లో. దీన్ని నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టాను. చూడండి, ఇది ఇట్లా ఏదో దేహం అని పేరు, వెలుబెట పేరు లేదు దీంట్లో. ఇది ఇలా ఉంది, దేహంగా ఉంది అలారం లాక్. అది కూడా ఇది మొత్తం టోటల్గా ఇలా మొత్తం చినిగిపోయింది. టోటల్గా చినిగిపోయింది. ఇక్కడ ప్లాస్టర్లు అతికించి పెట్టినారు. మొత్తం ఇక్కడ అంతా ప్లాస్టర్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం ప్లాస్టర్ అతికించి పెట్టినారు. ఇది ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయింది. ఇది ఏమైనా డ్యామేజ్ పీస్ ఇస్తే నాకు డౌట్ వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి ఎలాగైనా సరే చూద్దాము. అమెజాన్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అంత ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు. ఏమైనా ఇది ఎందుకు చినిగింది, ప్యాకేజ్ చినిగిందా? ప్యాకేజ్లో చినిగిండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం ప్లాస్టర్స్ ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద ప్లాస్టర్ అతికించి పెట్టినారు. ఇది మొత్తం చినిగిపోయింది. ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఉంది. చూద్దాం నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేసి. ఏంటో ఇది ఇలా ఉంది. ఓపెన్ అయింది అనుకుంటుంది. బ్యాటరీస్ ఇవి AL-R44 సోనాక్స్ అని ఉంది. ఇది లాక్, అలారం లాక్ అని వెనకాల రాసింది. కానీ ఇది డ్యామేజ్ అయినట్టుంది. ఇది ఆల్రెడీ కింద పడినట్టుంది. ఇక్కడ ఏదో హోల్స్ ఉన్నాయి దీనికి. ఇక్కడ ఇది కింద పడినట్టుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదో డ్యామేజ్ లాగా అనిపిస్తుంది. కింద పడినట్టుంది. ఒక నిమిషం. Locks. ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇవి ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, నేను దీన్ని ఓపెన్ చేసేసాను. దీంట్లో ఎన్నో స్క్రూస్ ఉన్నాయి అంతే. ఇక్కడ అటాచ్ ఉన్నాయి లోపల. ఇంకోటి దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూడండి, అసలు చాలా చిన్నలాగా ఉంది. ఏం లేదు దీంట్లో అసలు. దీని కాస్ట్ 700 రూపీస్ ఉంది. ఆఫర్లో 500కి 490 నేను పే చేసి తీసుకున్నాను. ఏం లేదు, ఏమంటే ఒక సెట్ బ్యాటరీ సెట్ వచ్చింది. ఇంకోటి ఇది డ్యామేజ్ అయింది. ఇక్కడ కింద పడినట్టుంది. ఇది బాక్స్ చూస్తే చిన్న డ్యామేజ్ అయినట్టుంది. దీంట్లో ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో స్ప్రింగ్ ఉంది అంతే, ఏం లేదు.
తగిలిద్దాం దీన్ని. తగిలిచ్చి దీన్ని ఫిట్ చేయాలి. లోపలికి పోయింది. సరిగ్గా పోలేదు. ఏం లేదు, ఇంతే. హోల్స్ ఉన్నాయి, స్క్రూస్ ఉన్నాయి, లాక్ అట్లీస్ట్ కింద ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఒక సెట్ ఇచ్చినారు. జస్ట్ లాక్ ఇంతే. క్వాలిటీ లేదు. చూడండి, ఇది ఇట్లా తిప్పి ఇట్లా పెడితే ఇంకా అలారం స్టార్ట్ అయినట్టు. దీన్ని లాక్ తీసేసి ఇలా తీసేస్తే దీన్ని టచ్ చేసినా అని ఇట్లా సౌండ్ వస్తుంది. పైకి ఒకసారి ఇట్లా నాలా టచ్ చేస్తే ఇట్లా సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ లాక్ పెట్టి ఓపెన్ చేసేంత వరకు working. Let us see, man. ఇంకొకసారి ఈ లాక్ గురించి చెప్పడానికి అంత పెద్దగా ఏం లేదు. ఇది ఒక నార్మల్ లాక్. 500 రూపీస్ అంటే ఇది చాలా ఎక్కువ ప్రైజే. కొనాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం చూసి ఆలోచించి తీసుకోవాలి. ఇంతకు మించి ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ okay lock. I want to say that it's a great lock. Let's open this. దీన్ని హ్యాండిల్ వైజ్గా పెట్టలేదు. హ్యాండిల్ వైజ్గా పెడితే కూర్చొని వచ్చింది కానీ మనలో ఒకసారి